Good evening. Hello, good evening, you. How are you today? I'm good. Okay, that's right. Do you have something new today? No. No. So what did you do Yes. before you start the lesson now? Oh, I study for my test next week on Monday. Wow. Okay, Monday. And do you like And that? no, I don't like a test. You have a task with on the subject, Yes, it's in English. the final exam, right? No, I don't know the. Okay. Okay, I know about that. Oh, so where are you? Can you turn on the camera, please? Can't see you. Okay, wait. Okay. Okay. Yeah, I see you now. So how's the weather in your country today? How's the weather like? It's hot and rainy in the afternoon. Hot and rainy? Wow. Yeah. Okay. Know about that. Okay. Now, so first of all, before you start the lesson, I would like to ask you some question. First question for you. Do you like animals? Yes, Yes. but it's like a dangerous animal. You like the animal? Like? I don't like. I don't like that. You don't like that. So what about the farm animal, like the zoo animal? You like that? Yes. Yes, right. So for me, I would like to say I don't have the animals. I'm not very much an of animal lover, but I love them if they exist and I am able to see them. But owning an animal might be something I would prefer. Yes. So can you tell me what's your favorite animal and tell me why? I like the dog because it's smart and cute. Oh, okay. Yeah, dog and okay. So do you think are people in your country fond of animal? Maybe they like Yes. animals? Yes. Most of Neighborhood is half dog. yeah, okay. Yeah. So let me see. What do you think uh, do you think the city are suitable place for keeping a pet like dog and cat? Do you think cities like your place are suitable place for keeping a pet? Yes, I think. Okay. And do the children like animals, do you think? Yes, I think they love animals so much. So can you talk more? The reason the children like and love animal? I think because they're cute. They're cute, right? So there's some who love animals and then there's even though who are scared of them, right? And not like them. Also, there's some who like in maybe irritate animal just the sake of fun. That's right. So like next one, what kind of animal do you think the children like? The children like. The cat and the dog. Yeah, I agree with you. I think for most parts, children love dogs and cats because these are the animals children can have a lot of fun with them, right? And they can play and roam about with the dog and cats, right? Yeah. So, did you have any pet when you were? No, I don't have any. No.
Oh. Yes. My mom hated a pet. Yeah, I know about that. Okay, so let's see. There's some question I would like to ask you before you start the lesson today. And now let's move on the lesson today. We will move to the the topic about animals, right? So can you tell me, can you list some animal you know? What animal you know? Maybe the first. A rabbit, a sheep, a duck, a chicken, a cow, a cat, a dog, a pig, a parrot. Yes, I think yes. Does that? Yes. Oh, okay. A dolphin. A dolphin. So many, right? So now let's see. We have some animal here. Let's look. Yeah, you know this one. You have a bat. You know bat here. The crocodile, right? Goat, dolphin, butterfly. There's a came. You know came? The came live in the desert. Con lạc đà, right? Came. And this, dinosaur, right? It's a dinosaur. And this octopus and squam, thiên nga. So many animal, right? So now, how do the animal move? Now I would like you to write the animal below experts for me. So first you can see there's some animal here like kangaroo, bat, fish, mouse, bird, crocodile, goat, and dolphin. Right? And here there's some action like run, fly, jump, swim, and hop. So can you choose the animals and put in action? So to know more, what can or what do the animal can do? Okay. Okay. So you can choose more other animal, not only here. You can choose more. Okay. The run is a sheep, a goat, a crocodile, a mouse, and dinosaur. A fly, a bat, a bird, a parrot, What else? let me remember this. Okay. A fly, a butterfly. Butterfly. Just that. Just that. Okay. And the tongue is a kangaroo, rabbit. I think yes that. Next, what animal can swim? A dolphin, a fish, a crocodile too. Just us? A duck. Okay. They can swim. And what animal can hop? I don't know, a hawk. Hop, nhảy, kiểu như nhảy gần giống như jump, nhưng mà nhảy giống như nhảy là cỏ. Hop, nhảy bật đó.
Jump là tại chỗ bật lên, hop là nhảy tiến. Nhìn giống này là có đó. Hop. What animal can hop? No. No. Okay, so now let's see. I will have you here. Okay. Where is my here? So look at the screen here. You can see there's some animal can run like mouse, goat, crocodile, right? Some animal like can fly like bat, boat. Yeah, animal can jump like you also have a bird can jump too. And kangaroo, the animal can swim like fish, crocodile, maybe dolphin, and so on. And the last one with the hop, you have a kangaroo and bird. Okay, so that's some animal with some action. Animal can do it here. So now let's try to find in the column with other animals. So maybe you can tell me more, right? You can see more information here, like, yeah, run, the cat can run, the parrot and butterfly can fly, a frog and horse can jump, octopus can swim, and you can see rabbit and insect can hop. Insect. Côn trùng, các loại côn trùng, côn trùng. Okay. Yeah. So next one, let's move next part. You have to look at this information, read and choose the correct word and write it underlined for me. Okay. So now you can see here we have some animal like butterfly, cam, octopus, let's see, bee, rabbit, swan, and so many animals. And now let's read the subject information and decide what animal it is. For example, this white animal usually has gray fur and when it's frightened, it hops away very quickly. And we can decide this animal is rabbit. Okay, let's do the same. Read the sentence number 2 to number 7 and decide what animal it is for me. This is an insect that work hard to make honey. This is a bee. Oh, a bee, right? Yes, that's correct answer. It's a bee. This animal has long neck and can carry heavy bags for a long time in hot, dry plain. A cam. It's a cat. Cam. A cam. Okay. Number 4. As big birds are usually white, they have long neck and live near river and lakes. This is a swan. Swan. Okay. Number 5. This animal lives in the sea and have 8 long arms. Octopus. Octopus. Okay. Number 6. They have wings with lots of different colors on them. They fly and sit on plants and flowers. A butterfly. Butterfly. Okay. And number 7. These animals are excited now, so we can only see them in cartoon, film, storybook, or motion. So what animal is this? Dinosaur. Wow. Okay, so now let's see and check it. Number 2. This is an insect that's work hard to make honey. Wow, it's a bee. 3. The animal has a long neck, long neck.
and can carry heavy bags for a long time in hot, dry place. We can decide it's a camp. And you know, the dry place is often is a desert, samak, right? 4. These big birds are usually white. They have a long neck and live near rivers and lake. It's a swan. That's right. 5. This animal lives in the sea and has 8 long arms. It's an octopus. They has wings with lots of different colors on them. They fly and sit on plant and flower. The butterflies, that's right. And the last one, yeah, it's a dinosaur. This animal are extinct now, so we can only see them in cartoon, film, storybook, or museum. Yeah. So have you ever seen the dinosaur at maybe at the museum or the film? You know dinosaur? No. Yes, I know dinosaur. Okay. That's right. Good. Now next, please. Let's move next part. Please write sentence about animal here. So have some sarcastic information for you to write that. Example, you think of an animal like where does it live? Yeah, they live in the water, on land, in the hot place or cold place. The second one, what does it eat? Eat plants, eat meat, or other food? Next, what does animal look like? Maybe is your animal big or small? And what color is this? Does it have a spot or stripe? Does it have legs or wings? And how does it move? Maybe it can fly, it can swim, can jump or hop, like this one. So look at example here. It just say, a rabbit lives on land. Rabbit is carrot, is gray and small, it's got 4 legs, and it can hop and jump. So now let's do the same. You can choose one animal and describe about that to answer 3 questions here with some information here. Think of an animal. You understand me? Okay. Okay. So please think about that. But I would like you to write the sentences about that and send it for me with some information here. Okay. Can you hear me? Yeah, no, I can hear you. Maybe we have some issue with the connection of internet. Yes, connection.
So now you can continue. Okay. Okay. Okay, so I received your answer here. You talk about this animal is polar bear. Is live Yes. on land. Yeah. So you know, polar bear live in the hot place or cold place. It's a cold plate. Maybe you can talk in the cold place. It eats fish, right? It's wide and big. It's got 4 legs. Maybe you can, okay. And it can walk and swim. Okay, that's right. Yeah, that's some information. You can talk more information about that. Great job. Now let's continue. Let's look at the screen here and check again with the comparison with adjective. You know comparison, what does this mean? Comparison, do you remember that? Chúng ta có cái cấu trúc đối với comparison là cái gì đây nhỉ? Chúng ta đã học rồi này. I don't know the Vietnamese word. Forgot that. So sánh thì câu so sánh với các tính từ đúng không? Chúng ta đã học chưa nhỉ? Yeah. Học rồi đúng không? Oh, yeah. Yes. Vậy thì chúng ta có dạng so sánh hơn, so sánh bằng, so sánh hơn và so sánh nhất đấy, được chưa? Vậy thì cùng xem lại, check lại giúp cô một chút đối với so sánh, câu so sánh với tính từ. Chúng ta có dạng gì nhỉ? Positive này, comparative này và superlative này, được chưa? Ở dạng nguyên thể của nó, ví dụ tính từ big chuyển về dạng so sánh hơn sẽ là bigger, to hơn, và dạng so sánh nhất sẽ là biggest, to nhất. Ok. Yes. Và lưu ý rằng chúng ta sẽ gì nhỉ? Put the before the superlative, đặt the từ the phía trước cái tính từ ở dạng so sánh nhất. Vậy thì chúng ta sẽ có các dạng tính từ với một âm tiết one syllable. Được chưa? Các từng dạng một thì giúp cô này. One syllable, tính từ một âm tiết, thì tính từ ví dụ như tính từ clear hoặc là tính từ dark chuyển về so sánh hơn sẽ chỉ việc thêm đuôi r vào thôi, thành clearer và darker. Đó. Cái dạng so sánh nhất sẽ là gì? The clear red và the dark red, darkest. Với một âm tiết. Cứ làm như thông thường thôi đúng không? Với so sánh hơn thêm r vào và đôi so sánh nhất thêm đuôi ast về tính từ ngắn đấy, một âm tiết và thêm the phía trước nó. Cái này con nhớ chưa? Yes, I know this. Vậy thì thử chọn giúp cô một cái tính từ ngắn one syllable và chuyển nó thành comparative và superlative giúp cô nào. Can it have E at the ending? What? Can you say again? Can it have E at the ending? Okay. I think it's whitest.
White. W-H-I-T-E-S-T. White. You think that's, we have so many words. What do you think about the tall? Tall? Yeah. Tall. T-A-L-L is taller, and the tallest. That's right. Yeah, I think it is. Yeah. Okay. Now the second one, with one syllable ending with letter E. Thứ hai, với tính từ một âm tiết mà kết thúc bằng chữ E. Vậy thì đối với chuyển về so sánh hơn chỉ việc thêm R vào thôi, không phải hẳn ER nữa, tại vì nó có E rồi, chúng ta chỉ việc thêm đuôi R vào sau thôi. Và dạng so sánh nhất sẽ thêm đuôi ST vào. Ví dụ từ wise thành wire, wiser. Và dạng so sánh nhất của nó sẽ là wisest. Hay là từ symbol, so sánh hơn sẽ là symbol, right? Và so sánh nhất sẽ là gì? The simplest. Okay. Chúng ta có tính từ wise này có nghĩa là gì nhỉ? Cái khôn ngoan này, thông thái, hoặc là uyên thâm ấy, có hiểu biết đấy. Đó, wiser, hiểu biết, thông minh hơn. Wisest, thông minh nhất, hiểu biết nhất, uyên thâm nhất. Để phải lưu ý với cái đuôi E. Thứ ba, adjectives ending with one vowel and one consonant. Tính từ kết thúc với một gì đây nhỉ? Vowel, nguyên âm và một phụ âm. Nguyên âm chúng ta có các nguyên âm là gì nhỉ? Mình còn nhớ không nhỉ? Nguyên âm No, nguyên âm chúng ta có nguyên âm gì đây? Cái gì nhỉ? This one, đúng không? I, A, O, U, I. Hay là chúng ta nhớ nghe câu gì nhỉ? Uể oải đấy. Các nguyên âm uể oải. Đó, I, E, O, U. Uể oải với 5 cái nguyên âm này. Và sau nó là một cái phụ âm consonant. Vậy nhìn giúp cô ví dụ như từ thin. Y ở đây là một nguyên âm. Và thin là gì nhỉ? Một phụ âm. Vậy thì lúc này khi chuyển về dạng tính từ so sánh hơn, chúng ta phải gấp đôi cái phụ âm cuối lên. Thêm thành hai chữ N, sau đó mới thêm đuôi R vào đó. Và tương tự với dạng so sánh nhất sẽ là thin list. Đó. Hay là từ phát này. A là nguyên âm, sau A là T, T là một phụ âm. Vậy thì lúc này sẽ chuyển về dạng so sánh hơn, phải gấp đôi phụ âm cuối lên thành TT. Fatter, fatted, the fatted. Okay, you understand? Okay. Hay chúng ta có một cái từ rất là hay gặp là từ gì nhỉ? Gấp đôi phụ âm cuối lên đi. Từ gì đây? Shop. Big, đúng không? E là nguyên âm vowel và G là một cái phụ âm. Đó, vậy chúng ta sẽ gấp đôi phụ âm cuối lên thành là bigger. Ok. Rồi tiếp theo này, với two syllables ending in Y. Tính từ hai âm tiết kết thúc là đuôi Y. Hai âm tiết kết thúc là đuôi Y. Y dài. Chúng ta chuyển Y dài thành Y ngắn là thêm đuôi R. Right. Busy, busier. Thành the busiest. Hay merry, vui vẻ, vui tươi. Thành merrier, merriest. Hay từ happy, đúng không? Happier, happiest. Đó, lưu ý tính từ hai âm tiết kết thúc thành chữ Y dài. Tiếp theo này, với tính từ 3 âm tiết hoặc là nhiều hơn 3 âm tiết, 3 or more syllables. Đó. Chúng ta sẽ thêm more vào dạng so sánh hơn thay vì thêm đuôi R vào nó. Cứ xác định rằng với tính từ 3 hoặc là nhiều hơn 3 âm tiết thì sẽ thêm gì nhỉ? More để so sánh hơn. Ví dụ như từ creative thành more creative, và so sánh nhất sẽ là the most creative, sáng tạo, đúng không? Hoặc là popular, more popular and the most popular. Ok. Hay từ expansive, more expansive and the most expansive.
Ngoài ra chúng ta sẽ có một số trường hợp tính từ đặc biệt. This irregular, một số tính từ đặc biệt này chúng ta sẽ phải nhớ giúp cô, không phải là không thêm đuôi r và không thêm đuôi ast và sau đó nữa, mà sẽ là ví dụ tính từ good chuyển về dạng so sánh hơn sẽ là better, so sánh nhất sẽ là bad đó, hoặc là từ bad so sánh hơn sẽ là worse, tệ hơn, và tệ nhất sẽ là worst, the good. Hay một chút ít này, little thì ít hơn là less, lùi về less, và ít nhất là lit. Nhiều hơn với nhiều, much chuyển về nhiều hơn sẽ là more, và nhiều nhất sẽ là most. Đó, bạn thì lưu ý cái bảng này giúp cô sẽ gửi lại cái bảng này cho con thể xem lại. Đây là lưu ý là với so sánh với comparative, comparison with adjective, so sánh với tính từ, được chưa? Okay. Okay, great job. So pay attention to that. Now let's continue. Okay, we will talk about this one. What do you know about dinosaur? Okay, Yes. so you know some information about dinosaur? Now I just know the dinosaur. I don't know any. Oh, okay, so just give you a little information about that. The first one, dinosaur is the kind of lizard, the big lizard. Một trong những cái loại thằn lằn rất là khủng lồ ấy. Đó, loại thằn lằn. Dinosaur khủng long, một trong những loại của thằn lằn khủng lồ. And it have a tail. Maybe it have a horn, và cái sừng nữa, horn. And it's a kind of herbivore. Herbivore, right? Động vật ăn cỏ. Có cả những cái loài khủng long, ăn cỏ. Có những cái loài ăn cả thịt đấy chúng ta gọi là carnivore. Herbivore, ăn cỏ, và carnivore, động vật ăn thịt. Yeah, that's it. Oh, jeez. Okay. Okay. And now, I would like you to read some information about this dinosaur and then choose the right words and write it on a line for me from 1 to 10. And you have a suggest answer here. Example, dinosaurs lived on our planet. Listen, 1,1500 years ago. Oh no, sorry. This is 1,000,000,015. No, it's so big. Okay. Very big. Yeah, it's billion years ago. So next one, the first dinosaur. And now let's continue. Please read all the information here and choose the correct answer for me. Okay, the dinosaur in 1,015 billion years ago. The dinosaur looked more easy. Okay. Number 2 is N. Dinosaur will be, which meant that only one only it didn't were very small. Smaller? No, small. Small. But of the kind of dinosaur were bigger and heavy and were carnivore, which meant that it made dinosaurs live.
What is warm forest? Warm forest, khu rừng ấm, rừng ấm áp ấy, nhiệt đới ấy. Thời tiết nó ấm áp hơn ở đó. Warm. And number 4 is in. In. Okay. Number 4 is it. Number 5 is Off. Clean. of, ARC. C. C. Okay. And what about 16 billion years ago? 16 million. Yeah. Million ago. 60 triệu Some năm về trước. Steadily. What is Suddenly. This one. Yes. Thật là không may. Suddenly. Không may, đột nhiên làm sao đó. Bất ngờ. That's about 60 million years ago. Some people say the one of those weather on our planet suddenly got colder and drier. 60 triệu năm về trước làm sao? Một vài người đã nói rằng cái gì đó thời tiết trên hành tinh của chúng ta đột ngột trở nên lạnh hơn và khô hơn. Oh, it's The. Okay. Nine. 7. cold and dry rain plain now. A. What? Nice one. Number 8. Terrible problem for the animals. So soon that the dinosaur is spread to today. People sometimes found. Is found. Okay. Dinosaurs fit in rock or under the ground. Dinosaurs are now extinct, but you can learn about They are them. Them. Okay. And the last one, number 10. Last answer. Or when you watch dinosaurs on TV. On TV? Yes. Okay, so let's see again with all the information here. Are you sure with that? Yes. Okay. No. Okay. So now let's check your answer, please. Dinosaurs lived on our planet 115 million years ago. The first dinosaur looked like a big lizard. Many of them had short tails, big heads, and walked on four legs. Most dinosaurs were
herbivores, which means that they only ate plants. Some of these dinosaurs were very small. That's great. But other kinds of dinosaurs were bigger and heavier and were carnivores, which means that they ate meat. Dinosaurs lived in warm forests where there were lots and lots of plants. Chúng ta có cụm lot of bằng với gì nhỉ? Many ấy, nhiều ấy, đúng không? Vậy thì phải là lots of này chứ không thể là lot of này được. Đó. And were but about 16 million years ago. Some people say the weather on our planet suddenly got colder and drier. Many planned that. Chúng ta sẽ sử dụng mệnh đề quan hệ ở đây, right? Relative close. That dinosaurs. That's dinosaur. Cái mà những cái con khủng long đó thích ăn gì đấy, được chưa? Dinosaurs like to eat stopped growing, which were a terrible problem for this animal. So soon dinosaurs disappeared too. Today, people sometimes found, so not found, the answer is a find, because of this is a today. Okay, today, it's not in the past. People sometimes find dinosaur teeth in rocks or under the ground. Dinosaurs are now extinct, but you can learn about them, right, in special science museum, or when you watch dinosaur film on TV. Wow, okay. So let's see, you were only two answers. It's about number 7 and number 8. It also correct. Yeah, so that's some information about the dinosaur here. You know more about that? Yes. Okay, so your homework, I would like you to find the information of one animal you like this one. Repeat the information and talk about that. Okay. But any animal you like, choose one and talk about that, like all the information here. Okay. Okay. Vậy thì lưu ý nhé, rồi cô chuẩn bị cho cô một cái bài. Được chưa? Con có thể recording lại, quay video lại, nói về cái loài động vật đó. Con có thể lựa chọn bất kỳ loài động vật nào con thích, xem là nó xuất xứ từ đâu, nó thường sống ở đâu, nó có cách đây bao nhiêu năm chẳng hạn, mọi người biết đến đó như thế nào, rồi là miêu tả xem cách bề ngoài nó như thế nào này, ngoại hình này, rồi di chuyển như thế nào đó, môi trường sống của nó ở đâu, nó thích nghi với cái gì đó, thường ăn con đồ ăn là gì, với các thông tin tương tự như chúng ta đọc về cái dinosaur này. Ok. Yeah. So the lesson today will stop here. You have any questions for me in the lesson today? No, don't have any questions. Okay, great job. So the time is up. It's time to say goodbye and see you in the next lesson. Goodbye and good night. See you next time. Bye.